Today, we will see the damped motion. So, what is meant by damped motion? The simple harmonic motions मध्ये damped motion म्हणजे काय हे आपल्यालाच पाहायचं आहे. So, first definition is damping force. आपण त्याच्यातली पहिली डेफिनेशन पाहणार आहे. डॅम्पिंग फोर्स म्हणजे काय. In oscillatory motion, an external force acts on the oscillator and the amplitude of the oscillator decreases with the time. Such a force is known as a damping force. समजा एखादा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आहे. तो ऑसिलेट होत असताना त्याच्यावर एक्सटर्नल फोर्स ऍक्ट होतो जो की त्या सिंपल हार्मोनिक मोशन्सला अपोज करतो आणि त्या अपोजिंग फोर्समुळे त्या ऑसिलेटरची एनर्जी कमी होते आणि एनर्जी कमी झाली की त्याचं अँप्लिट्यूड कमी होतं आणि अशा प्रकारे अँप्लिट्यूड कमी करणाऱ्या फोर्सला आपण डॅम्पिंग फोर्स असं म्हणतो. इन ऑसिलेटरी मोशन, external force acts on the oscillator and its amplitude decreases with the time. Such a force is known as a damping force. हा damping force आला. फॉर एक्झाम्पल, एखादा सिंपल पेंडुलम घेतला आपण आणि त्याला पाण्यामध्ये ऑसिलेट केलं तर पाण्यामधून तो ऑसिलेट होत असताना पाण्याच्या विस्कस फोर्समुळे काय होतात, त्याचे ऑसिलेशन्स कमी होतात. कारण पाण्याचा जो विस्कस ड्रॅग आहे तो त्या सिंपल पेंडुलमवर ऍक्ट होतो. त्याची एनर्जी त्याच्या अगेन्स्टमध्ये वर्क डन करण्यासाठी युटिलाइज होते आणि त्याचं अँप्लिट्यूड कमी होतं. अशा प्रकारे अँप्लिट्यूड कमी करण्यासाठी जो एक्सटर्नल फोर्स रिस्पॉन्सिबल आहे त्याला आपण डॅम्पिंग फोर्स असं म्हणतो. देन डॅम्प्ड ऑसिलेटर. व्हॉट इज मीन बाय डॅम्प्ड ऑसिलेटर? म्हणजे ज्या ऑसिलेटरमध्ये डॅम्पिंग फोर्स काम करतो आणि त्याच्यामुळे त्याचं अँप्लिट्यूड कमी होतं, अशा प्रकारच्या ऑसिलेटरला आपण डॅम्प्ड ऑसिलेटर असं म्हणलेलं आहे. इट इज अन ऑसिलेटर इन विच external damping force is present and amplitude of oscillation decreases with time, and such a motion is known as a damped motion. अशा प्रकारच्या म्हणजे ज्याच्यात अँप्लिट्यूड कमी होतं अशा प्रकारच्या ऑसिलेटरला आपण डॅम्प्ड ऑसिलेटर असं म्हणतो आणि अशा प्रकारच्या मोशनला आपण डॅम्प्ड मोशन असं म्हणतो. म्हणजे दोन्ही व्याख्या या ठिकाणी एकत्र केलेल्या आहेत, डॅम्प्ड ऑसिलेटर आणि डॅम्पिंग मोशनच्या. वर्डिंग तेच राहील. इट इज अन ऑसिलेटर इन विच अन एक्सटर्नल डॅम्पिंग फोर्स इज प्रेझेंट and amplitude of oscillation decreases with time. Such a oscillator is known as a damped oscillator and motion is known as a damped motion. अशा प्रकारे आपण डॅम्प्ड ऑसिलेटर, डॅम्प्ड मोशन आणि डॅम्पिंग फोर्सच्या व्याख्या पाहिल्या. याचं एक आयडियलाइज्ड एक्झाम्पल ज्याला आपण म्हणतो, आयडियलाइज्ड म्हणजे आदर्श, त्याचं एक उत्कृष्ट एक्झाम्पल म्हणजे कोणतं आहे, या ठिकाणी ते एक्झाम्पल दिलेलं आहे. हा डॅम्प्ड ऑसिलेटर आहे. याच्यामध्ये डॅम्पिंग फोर्स कसा क्रिएट केलेला आहे पहा. दिस डॅम्प्ड ऑसिलेटर कन्सिस्ट ऑफ अ स्प्रिंग. Its one end is attached to the rigid support and other end is connected to the load. And there is a rod. This is a rod. One end of the rod is connected to the lower side of the block and other end is connected to the vein which is immersed in the liquid. Vein म्हणजे अशी धातूची पट्टी जी असते, पत्र्याची जी पट्टी आहे त्याला आपण व्हेन असं म्हणलेलं आहे. आणि हे एक जार ठेवलेला आहे, त्या जारमध्ये लिक्विड फिलअप केलेलं आहे, त्याच्यामध्ये हे व्हेन बुडालेलं आहे. पहा, ह्या स्प्रिंगचं एक टोक रिजिड सपोर्टला आहे, स्प्रिंगचं दुसरं टोक ब्लॉकला आहे, रॉडचं एक टोक ब्लॉकच्या लोअर एंडला आहे आणि रॉडचं दुसरं टोक व्हेनला आहे आणि तो व्हेन पाण्यामध्ये बुडवलेला आहे. ही त्याची रचना आहे. ही कन्स्ट्रक्शन दिलेलं आहे. लेट वन एंड ऑफ द स्प्रिंग इज कनेक्टेड और अटॅच्ड टू द ब्लॉक अँड अदर एंड इज अटॅच्ड टू द रिजिड सपोर्ट. वन एंड इज कनेक्टेड टू द ब्लॉक अँड अदर एंड इज कनेक्टेड टू द रिजिड सपोर्ट. लेट वन एंड ऑफ द रॉड, हा रॉड घेतला, लेट वन एंड ऑफ द रॉड इज कनेक्टेड टू द लोअर साइड ऑफ द ब्लॉक अँड अदर
and other end of the rod is connected to the end vein. Other end of the rod is connected to the vein which is immersed in the liquid. तो लिक्विड मध्ये इमर्स झालेला आहे. आता याचं वर्किंग कसं असेल? When this block is pulled in a downward direction and released. त्याला आपण खाली ओढलं. खाली ओढल्यानंतर या स्प्रिंग मध्ये रिस्टोरिंग फोर्स निर्माण झाला, त्याच्या अगेन्स्ट मध्ये आपलं वर्क डन झालं आणि ते वर्क डन पोटेन्शियल एनर्जीच्या स्वरूपामध्ये स्टोअर झालं. म्हणून हा ब्लॉक खाली ओढल्यानंतर त्या ब्लॉकची पोटेन्शियल एनर्जी वाढली. पोटेन्शियल एनर्जी वाढली की ब्लॉक अनस्टेबल झाला. हा ब्लॉक अनस्टेबल झाला. मग तो अनस्टेबल झाल्यानंतर मीन पोझिशन कडे येण्याचा प्रयत्न करेल. म्हणून रिस्टोरिंग फोर्स त्याला मीन पोझिशन कडे खेचून आणेल. खेचून आणत असताना हा व्हेन वर सरकेल आणि आणल्यानंतर हा मीन पोझिशनला थांबणार नाही, कारण मीन पोझिशनला याची व्हेलॉसिटी मॅक्झिमम आहे, मोमेंटम मॅक्झिमम आहे, त्याच्यामुळे तो वर जाईल. पुन्हा स्प्रिंग अशी कॉम्प्रेस होईल. रिस्टोरिंग फोर्स डाऊनवर्ड डायरेक्शन असेल, त्याच्यामुळं या ब्लॉकचं मोशन कमी कमी होत होत व्हेलॉसिटी 0 होईल आणि पुन्हा एक्स्ट्रीम पोझिशन पासून हा ब्लॉक खाली जाईल. अशा प्रकारे हा ब्लॉक अप अँड डाऊन मोशन एक्झिक्यूट करेल. त्याच प्रकारे हे जे व्हेन आहे हे व्हेन सुद्धा या लिक्विड मध्ये अप अँड डाऊन मोशन ऍक्ट. सो लेट ब्लॉक इज पुल डाऊन अँड रिलीज्ड. खाली ओढून त्याला सोडलं. इट विल एक्झिक्यूट ऑसिलेटरी मोशन इन अप अँड डाऊन डायरेक्शन. अप अँड डाऊन डायरेक्शन. Two external forces acts on this system. या सिस्टीमवर दोन एक्सटर्नल फोर्सेस ऍक्ट व्हायला लागलेत की जे फोर्सेस हे ऑसिलेटरी मोशनला अपोज करतात, त्याला विरोध करतात. त्यातला पहिला फोर्स म्हणजे हे जे व्हेन आहे या लिक्विड मध्ये अप अँड डाऊन मूव्ह होत असताना त्या लिक्विडचा जो विस्कस फोर्स आहे. विस्कस फोर्स म्हणजे काय? त्या व्हेनचा सरफेस आणि लिक्विडचा सरफेस याच्यामध्ये जे घर्षण येतं त्याला म्हणायचं, त्याच्यामध्ये जे फ्रिक्शन येतं आणि त्यामुळे जो फ्रिक्शनल फोर्स निर्माण होतो तो फ्रिक्शनल फोर्स म्हणजे विस्कस फोर्स आहे किंवा त्यालाच आपण विस्कस ड्रॅग असं म्हणलेलं आहे. सो विस्कस ड्रॅग ड्यू टू द लिक्विड. सो वन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स विच अपोजिंग द simple harmonic motion, that is a viscous drag acting on this vein. म्हणजे हा वेन खाली ओढत असताना लिक्विड त्याच्या घर्षणात येतं आणि त्याच्यामुळे त्याच्यावर विस्कस ड्रॅग ऍक्ट होतो. म्हणजे त्या अप अँड डाऊन मोशनला अपोज होतं आणि अपोज झाल्यामुळं त्या ऑसिलेटरची एनर्जी कमी होते, त्याचं अँप्लिट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कमी होतं. आता दुसरा महत्वाचा फोर्स काय? रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू द स्प्रिंग. हा ब्लॉक खाली जात असताना ही स्प्रिंग इलॉंगेट होते आणि ब्लॉक वर आला की स्प्रिंग कॉम्प्रेस होते. त्याच्यामुळे या स्प्रिंग मध्ये जो रिस्टोरिंग फोर्स निर्माण होतो तो रिस्टोरिंग फोर्स या ऑसिलेटरी मोशनला अपोज करतो. सो टू एक्सटर्नल फोर्सेस, that is viscous drag due to the liquid and restoring force due to the spring, opposes the oscillatory motion or they works as a damping force. हे दोन फोर्सेस कोणतं काम करतात? डॅम्पिंग फोर्सचं काम करतात. नो डाऊट हे जो डॅम्पिंग फोर्स आहे आणि रिस्टोरिंग फोर्स जे कन्सेप्ट आहे तो एकच आहे. हे दोन्ही मोशनला अपोज करतात आणि बॉडीला मीन पोझिशनला आणायचा प्रयत्न करतात. म्हणून हा विस्कस ड्रॅग सुद्धा इट ऑलवेज ऍक्ट्स टुवर्ड द मीन पोझिशन. हा विस्कस ड्रॅग या दिशेला ऍक्ट होतो. ह्या खाली ओढून खाली जात असताना विस्कस ड्रॅग या दिशेला आणि हे व्हेन वर जाताना विस्कस ड्रॅग खालच्या दिशेला. म्हणजे विस्कस ड्रॅग इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोझिशन अँड रिस्टोरिंग फोर्स ऑल्सो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोझिशन. म्हणून हे दोन्ही फोर्सेस या मोशनला अपोज करतात आणि अशा फोर्सला त्या अपोजिंग फोर्समुळे काय होतं? त्या ऑसिलेटरची एनर्जी त्या अपोजिंग फोर्सच्या अगेन्स्ट मध्ये खर्च होते आणि ऑसिलेटरची एनर्जी खर्च झाली की त्याचं अँप्लिट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कमी होतं आणि अशा प्रकारच्या ऑसिलेटरला आपण डॅम्प्ड ऑसिलेटर असं म्हणतो. सो फर्स्ट वी विल फाइंड वन फोर्स, दॅट इज अ विस्कस ड्रॅग. आपण विस्कस ड्रॅग काढणार आहेत. अगोदर आपण विस्कस ड्रॅग काढायचं आहे.
पण या ऑसिलेटरी मोशन मध्ये viscous drag or viscous force acting on the vane is directly proportional to the velocity of the vane and opposite in direction. म्हणजे velocity downward direction ला असेल तर viscous drag upward direction ला, velocity upward direction ला असेल तर viscous drag downward direction ला. म्हणजे viscous force आणि viscous drag आणि velocity हे एकमेकाच्या अपोजिट आहे. viscous force समजा वेनची वेलॉसिटी डाऊन असेल तर विस्कस फोर्स अपवर्ड डायरेक्शनला, वेन असा वर जात असेल तर विस्कस ड्रॅग डाऊनवर्ड डायरेक्शनला असेल. सो विस्कस ड्रॅग अँड वेलॉसिटी दे आर ऑलवेज अपोजिट इन डायरेक्शन. सो एफ डी विस्कस ड्रॅग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलॉसिटी and opposite in direction. This negative sign shows that velocity and viscous drag are in opposite direction. So this viscous drag FD in vector form is equal to minus of BV, where B is the constant of proportionality. Itla constant of proportionality ha B hai. But V is equal to dx by dt. V is equal to dx by dt. So we can write here FD is equal to minus B into dx by dt. So this is equation number 1. अशा प्रकारे आपल्याला विस्कस ड्रॅग हा फोर्स मिळाला. विस्कस ड्रॅग मिळाल्यानंतर आता आपल्याला याच्यानंतरची दुसरी गोष्ट कोणती काढायची आहे? दुसरा फोर्स जो आहे तो रेस्टोरिंग फोर्स काढायचा आहे. सो रेस्टोरिंग फोर्स Fk is developed in the spring and it is directly proportional to the displacement of the body from its mean position, and displacement and restoring force are in opposite direction. या ठिकाणी सुद्धा काय? Restoring force Fk developed in the spring is directly proportional to the displacement of the body and opposite in direction. म्हणजे या ठिकाणी सुद्धा समजा याची डिस्प्लेसमेंट जर लॉंगर असेल, याची डिस्प्लेसमेंट लॉंगर डिस्टन्स मधून असेल तर रिस्टोरिंग फोर्स जास्त असेल. याची डिस्प्लेसमेंट कमी असेल तर रिस्टोरिंग फोर्स कमी असेल. सो रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द मीन पोजिशन, and restoring force and displacement they are in opposite direction. So Fk is directly proportional to minus x. This negative sign shows that restoring force and displacement are in opposite direction, and this k is a force constant, and Fk is equal to minus kx. So this is the value of restoring force acting on the system or oscillator. So from equation 1 and 2, हे equation 2, हे equation 1, या दोन इक्वेशन वरनं काय काढता येईल आपल्याला? टोटल डॅम्पिंग फोर्स. या ऑसिलेटरला अपोज करणारे कोणते फोर्सेस आहेत? एक विस्कस ड्रॅग आहे आणि दुसरा रिस्टोरिंग फोर्स आहे. मग टोटल फोर्स काय झाला? टोटल डॅम्पिंग फोर्स, टोटल अपोजिंग फोर्स इज इक्वल टू विस्कस ड्रॅग प्लस रिस्टोरिंग फोर्स, दॅट इज Fd प्लस Fk. So F is equal to Fd is equal to minus B into dx by dt, minus B into dx by dt, and here minus B into dx by dt, and Fk is equal to minus kx, this minus kx. You take minus sign common. If minus sign is taken common, then F is equal to minus in the bracket B into dx by dt plus kx. This is equation number 3. According to Newton's second law of motion, we have to find the expression for F, that is a force. Force is equal to mass into acceleration. Force is equal to mass into acceleration. So m is the mass, a is the acceleration, but acceleration a is equal to dv by dt. dv by dt म्हणजे काय? Rate of change of velocity with respect to the time, and here but velocity is equal to rate of change of displacement, therefore d by dt of dx by dt. कारण या v ची किंमत काय? velocity चे डेफिनेशन काय? rate of change of displacement with respect to the time, so dx by dt, so d by dt of dx by dt, but dx by dt is equal to v. So this is the double differentiation of x.
हे एक डिफरन्शिएशन झालं, हे दुसरं डिफरन्शिएशन झालं, म्हणून यालाच काय लिहिता येईल, d2x अपॉन dt स्क्वेअर, d2x upon dt square. So f is equal to, put this value of a in equation, above equation f. So f is equal to m into a, but a is equal to d2x upon dt square. So put this value in equation 3. इक्वेशन 3 मध्ये ठेवल्यानंतर या f ची किंमत काय आली, m into d2x upon dt square is equal to minus of b into dx by dt, minus b into dx by dt plus kx as it is. So this is the equation. So the next equation is, so d2x upon dt square, d2x upon dt square is equal to minus, in the bracket, b by m into dx by dt plus k by m into x. So या दोन्ही बाजूला m ने डिवाइड केला, दोन्ही बाजूला m ने डिवाइड केल्यानंतर इथला m गेला निघून, d2x upon dt square is equal to minus as it is b by m into dx by dt plus k by m into x. आता ही निगेटिव्ह टर्म या बाजूला घेतली, so d2x upon dt square plus this b by m d into dx by dt plus k by m into x, this bracket close is equal to 0. Simplify this equation, bracket solve करा, d2x upon dt square is equal to b plus b by m into dx by dt plus k by m into x is equal to 0. So this is a differential equation of simple harmonic motion or oscillatory motion of this example. So this is the differential equation. This is the differential equation of damped oscillator. हे damped oscillatorचं हे डिफरन्शियल इक्वेशन आहे. आता याचं आपण सोल्युशन काढलं. सोल्युशन काढणं म्हणजे काय, x ची किंमत काढली. If we find the displacement equation for the displacement from this differential equation, the displacement is given by the displacement of a damped oscillator at any instant is given by x is equal to a naught into e to the power minus bt upon 2m into cos of omega t plus phi. So this is the solution of this differential equation. म्हणजे या डिफरन्शियल इक्वेशनला आपण दोन वेळेस इंटिग्रेट केल्यानंतर डिस्प्लेसमेंटचे इक्वेशन येईल. ते डिस्प्लेसमेंटचे इक्वेशन असं असेल.
where phi is the initial phase angle of that simple harmonic oscillator. And this term, but a naught into e to the power minus bt upon 2m is equal to a, where a is instantaneous amplitude, and a naught is initial amplitude. So this is the initial amplitude. इनिशियल अँप्लिट्यूड म्हणजे काय? ज्यावेळेस हे ऑसिलेटर सुरुवात झाला त्यावेळेस त्याचं जे अँप्लिट्यूड असेल ते ए नॉट असेल, आणि जसजसा टाइम वाढत जाईल तसं तसं त्याचं अँप्लिट्यूड कमी होत जाईल, आणि ऍट अ गिवन इन्स्टंट जे अँप्लिट्यूड आहे त्याला आपण इन्स्टंटेनियस अँप्लिट्यूड म्हणलेलं आहे. हे इन्स्टंटेनियस अँप्लिट्यूड हे आहे. या इन्स्टंटेनियस अँप्लिट्यूडची जर आपण व्हॅल्यू ठेवली तर ती व्हॅल्यू कशी येईल आपल्याला? So the instantaneous displacement of this damped oscillator is given by, so here x is equal to a cos omega t plus phi. So this is the displacement of a damped oscillator at any instant. At any instant ची डिस्प्लेसमेंट आली तुम्हाला. आता याच्यावरून अँग्युलर वेलोसिटी काढली. द अँग्युलर वेलोसिटी is given by omega is equal to root of k by m minus b upon 2m, this bracket square. This is the angular velocity of this damped oscillator. So, but omega is equal to 2 pi by t. This is equal to root of k by m minus b by 2m, this bracket square, and t upon 2 pi is equal to square root of k by m minus b upon 2m, this bracket square, and t is equal to 2 pi upon root of k by m minus b by 2m, this bracket square. So this is the expression for time period. This is expression for time period. ह्या डॅम्प्ड ऑसिलेटर्स ह्या टाइम पिरियडचं इक्वेशन आलं. याचं ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन कसं असेल? So the graphical representation of damped oscillator. So graphical representation. It means the nature of a graph. So this is the axis on which displacement is taken. Here displacement is taken. Here this is the maximum displacement. This is a plus a naught. This is a minus a naught. The maximum displacement is known as amplitude.
and time axis is at this axis. So if we see the variation in the amplitude will be like this. So at each oscillation, the amplitude goes on decreasing due to the presence of damping force. Such an oscillator is known as a damped oscillator. तर अशा प्रकारे हे डॅम्प्ड ऑसिलेटरचं एक्सप्रेशन झालं, हे त्याचं ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन. सो नाऊ लास्ट आर्टिकल इज रिमेंड. तर या टॉपिकचं लास्ट आर्टिकल राहिलेलं आहे फ्री व्हायब्रेशन्स, फोर्स्ड व्हायब्रेशन्स आणि रेझोनन्स. ते नेक्स्ट